A huge quantity of banned cough syrup was seized on Wednesday at Churaibari of Karimganj district bordering Assam and Tripura. The Churaibari patrol post team discovered 15 cartons stashed with 3,000 bottles of the banned syrups from a vehicle coming from Guwahati and heading to Agartala in Tripura. According to police, the seized goods were worth Rs 15 lakhs in the market. The driver and handyman have been arrested. আকাশ এখন কণ্টেইনাৰ গাড়ী 6 চকীয়া আমাৰ অসম চুৰাইবাৰী গেটত অহাৰ পিছত আমি সদায় যেনেকুৱা আমি ৰুটিন চেকআপ কৰোঁ সেইমতে আজিও আমি গাড়ীখন ৰখাওঁ আৰু ৰখাই গাড়ীটো তালাচী কৰোঁ তালাচী কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা অবৈধ 15 কাৰ্টন ফেন্সিডিল আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু গাড়ীৰ চালক আৰু সহ চালক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু সেই মৰ্মে NDPS একমতে এখন কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন বৰ্তমান চলি আছে টোটেল 3000 পিচেছ 3000 বটল ফেন্সিডিল আছে বাজার মূল্য কত টাকা হবে? বাজার মূল্য আনুমানিক 15 লাখ হ'ব।